Good morning mga ka-feeling! It's me again on a random day. So for today's video, continuation na po ni siya sa among Dodiongan Falls adventure together with my fellow vloggers. So taas kaya akong gi-vlog atong adlawan no, kay worth it manggod kaayo and dili siya kanunay na naami dadto sa Dodiongan Falls. So one of my favorite moments that day was our simple lunch beside the waterfalls. Imagine ha, nilungag nga saging with ginamos, lemon ug sili, gipus ang sili, grabe kahalang lami kayo. Simple ra kayo ang among food pero grabe lami gid siya 100%. Siguro mas lamig ang kaon kung fresh ang hangin, bugnaw ang tubig ug surrounded ka by nature. Mas lami pod kung daghan mo magkakauban na naglubaan ay mog kaon or nagdungan og kaon. So nagkaon mi, nagstorya, nagkatawa, picture taking, video taking, and simply enjoyed every moment together. Those are the memories nga dili gyud dali malimtan. Dili man pud kanunay nga makalaag gyud mi sa Dodiongan Falls no, kay layo gyud kayo siya as in super good. Pero after experiencing everything, I can honestly say nga worth it gyud ang among laag. It's not just about the place, it's about the memories you create with the people you are with. And this is definitely one adventure I will always remember. Breathing in the quiet air. No ka darin. Uli wala. Biya na ikaw na kamainting niya lang. Natog na kayo tugnaw. Sa bata pa dagan ka makeup. Wala mo na. Una mato ko mga makeup pero ganahan ko asa. Karong gipangita asa naman tong mukis ug tintin. Linguro sa apol sa Dodiongan Falls. Udah niya. Gidala na. Ito gidala. Ito isa bata. Ito isa bata. Gidala. Huli na me. We're done. Hotel lights, a quiet stay, memories made along the way. Camera ready, smile on face, capturing life at my own pace. No matter where the road may go, I'll keep filming soft and slow. These are my gentle days, soft winds blowing my Okay, kapoy kay pasaka, kapoy kayo. Panaog okay ra, pasaka kapoy. living life with peaceful vibes. These are my gentle days, cooking love in my own way. Every moment warm and bright. I'll keep things just feel so right. Linggo mo na.
Let the music play. Okay. Hindi na kaya wako ginusara diri duha nami. Jay with a feeling vlogger. Duha mi ket ni El. Little softer. Taking clips, making Mo ni adventure sa Dodiongan. days alone. Tiniil. Di feel na feel kay namo ang Days where every breath feels light and safe. Out in moments, city lights. Everything feels warm. cute ka, pero pag musungog ka wala na. Walang pagka-cute. Softly play. Pag mabuka lang ni tubig, walang ka-cute. Kinali na mga peaceful yun. Lagi no? Yeah, kailangan. May nindot kayo po yan. Nindot rin magligid-ligid doon, pag nasa ubos ba? Oh, ay! May nindot kayo, humot ka tayo sa baka. Fresh air. Fresh air. Fresh air, mana? Dili ba, nalibang ganyan ang baka. Nakarabaw. Napagtay humuta, fresh air. Oops, last sa pa, natabukon. Pwede na makasurog sapatos. Ang wala kadalag sa nila. Ni risky. That's all mga ka-feeling. Don't forget to like and share our video and follow for more and leave a comment so I can visit your house too. This is Jay Rivera, Feeling Vlogger. Bye! Labuutan kayo, hugas plato, bay. Ah, muna bata, hugas plato. Tama ka, Jiwa, naman kay tingog-tingog niya. Sa balibot lang, Miyaw, no?